Jean-Marc Dugan. I'm in Donetsk, New Russia, formerly Donetsk People's Republic, formerly Ukraine, before Maidan. And I'm here with a very interesting individual, Igor. He's a journalist. And what is your full name for the record? Игорь Гомольский. Gomolsky. And how long have you been doing journalism? Как давно вы занимаетесь именно журнализмом в этом районе? В 2010 году In 2010, я впервые I пошел в редакцию, то есть came стал to the editorial профессиональным board. журналистом. I became a professional journalist. С тех пор я уходил из профессии, Then I возвращался в left this профессию, profession and returned to this и в итоге profession. вот снова вернулся. So now I'm back to this profession again. Okay. What brought you back to the profession? Что вас вернуло в профессию? А когда началась спецоперация, When the special military operation began, знаете, вот это вот чувство. there was this feeling like you understood that journalism is not really a profession, but it's like sexual orientation. You cannot just sit and do nothing. You have to do something. That is why I asked for a bulletproof vest from a friend, and I asked everyone I knew to take me to Mariupol or to somewhere where the active fighting was happening. Very cool. Круто. Очень круто. Are there any stories that specifically Есть какая-то, может быть, remain некоторые with you that haunt истории, you when you're sleeping? которые теперь не уходят из головы? Да таких историй Well, было много. there were many stories like that. Часто спрашивают, почему, когда я Often езжу people в ask командировки, why, when I go on my я trips, as we ничего call не it, ем в дороге I don't eat и anything после. during the trip, Когда мы on the way and впервые after the попали, trip. под When we first Мариуполь, came это close to был Mariupol, конец it was the марта. end of March. Туда еще не могли пробиться. It was- Там очень сложная дорога, It там was два a моста very, были very взорваны, и difficult между ними road. поселок. There were two bridges blown up, and there was a small village in between them, and it was only possible to get there through by very bad roads. Many of them were mined. Many things were many places were mined, and people, the volunteers, they were bringing food there. And when we came to the place, люди не видели хлеба it- 2, а то и 3 it's недели. been 2 or 3 weeks Там было when много маленьких people детей, have not которые seen смотрели bread. на хлеб There как were на many little лакомство. children who would view bread as like the best food in the world, Пожалуй, like a что candy or вот something. на меня это And произвело сильнейшее that впечатление. made a horrible and really serious impression on me. А потом было уже несколько And поездок after непосредственно that, there were в several Мариуполь, trips to Mariupol, и там тоже было очень where много голодных there were a людей, lot of people who were starving, которые пили дождевую who were воду, drinking water from пили the талый rain снег, or snow, melted snow, ели просто and that was their всё, water. что They would eat попадётся. anything they could find. И And когда я видел, when вот как I они берут этот хлеб, looked at them целуют taking его, this bread and kissing this bread, ну это очень, знаете, It's- как вот когда ты приезжаешь, казалось бы, из фронтового you see, Донецка, you think you да, come from обстреливают, Donetsk, who is но under the здесь shelling, всегда that is была under the еда, shelling, здесь but we всегда have были always had продукты. food. We have И never тебе had кажется, что scarcity of that, and you think that как-то стыдно, вот даже вот если у тебя it's что-то с собой somehow есть, even ты взял, shameful вот, if you have ты something как with будто you, объедаешь. like you take the И у меня last аппетит bits of пропал food вот напрочь. from them. До сих пор, если я куда-то еду, And я I ничего lost не my ем. appetite completely. Now, if I go anywhere, I don't eat. I understand. I understand. Понял. Oh, that's powerful. Это очень сейчас выбило прям его, это очень мощно, то, что сейчас сказали. In the West, На Западе they are always blaming Russia, постоянно винят Россию. saying that Russia Говорят, is the что one that went and they destroyed Mariupol. Россия вошла и уничтожила Мариуполь. But I went there personally, Но он туда сам лично and ездил. I saw И so many people видел who там told me очень много людей, разговаривал contradictory с ними, которые stories, рассказывали ему противоположные. including that the Ukrainians would just light fires to buildings Что, например, украинцы просто поджигали дома. just out of spite and vengeance, Просто так. Просто из ненависти какой-то. and that they would Что the snipers would shoot at их people снайперы стреляли по людям, trying to flee. которые пытались убежать. What have you heard as a Что из этого journalist? вы слышали как журналист? Буквально как только мы попали в Мариуполь, As soon as we сам got to Mariupol, to the city itself,
Тогда еще мне казалось, что Back наши then, I военные, thought that наверное, перегибают. I Потому что до thought нас that заходила вся эта maybe our информация, military is doing kind of что too людей much. используют как живой щит. Because we Но heard до this конца information в that это people я are used поверить as не мог. shields, as living shields, but И, I could not believe it безусловно, for я real. ждал, что And когда I мы thought that, or I пойдем was в город, да, expecting that начнем when we общаться get с to the людьми, city and we мы will start встретим talking to какую-то people, that we антипатию. would be И когда facing мы some туда sort of наконец попали, negativity. But when we finally это got было there, очень странно, it was потому very что strange for очень, me. понимаете, одно дело слышать Because это on one от thing you hear военных, it from the слышать это military от коллег. or from your Но когда colleagues, ты but when you встречаешь живого actually человека, который meet a real говорит, person who мы выбежали из says, we подвала, ran out of the и из соседнего basement, здания украинский and снайпер the стрелял по snipers детям, shot at us, at our children who ran out ну, with у тебя us. это не укладывается в You can't голове. understand, you can't То fathom есть that. как стрелял, а зачем стрелял? Why А would a они говорят, sniper shoot at children? они And нас they say ненавидят, they скорее hate всего, us. потому что они нас It's probably ненавидят. because they Они, hate us. говорят, считали нас They сепаратистами и considered us предателями за то, separatists что and traitors кто-то because участвовал в референдуме в somebody 2014 took году. part in a referendum in 2014. И знаете, был случай, there was a case мы when, ездили в Мариуполь, там like, we went to Mariupol конкретно там к людям нужно было, to certain people who ну, не knew было связи, there was и многие no просили connection, там and many журналистов people, many найти journalists кого-то, asked передать journalists to что-то. find somebody, to И pass something to somebody, to мы bring something to проходили somebody. мимо одного So we подъезда, were это был такой довольно passing by some серьезно building. обстреливаемый район, It was то есть a бои еще territory шли. under И из shelling, подъезда quite вышел substantial мужчина, shelling, and the увидел нас и person говорит, went, a ребята, guy вы журналисты? went out of the Да, мы building, журналисты. saw them, А пойдемте, говорит, я and вам he said, тело "You're покажу. journalists, come with me, I'll show you the Я body." говорю, друг мой, тут They were like, всюду тела, There are bodies everywhere. зачем? Why? А он говорит, нет, вы не поняли, no, мне you don't помощь get it. нужна. I need help. Мы поднялись на этаж, So they went и to он that, объяснил, some floor in this building, под стеной, and he explained that under the под wall, несущей стеной, under упавшей, лежит the тело wall женщины. that fell down, there is the И body of a если его woman. не извлечь, And стену он поднять не and может. he can't lift А that если wall ее не and извлечь, take her то out. просто невозможно будет жить в этом подъезде. But if А he жить doesn't где-то take нужно. her out, it will not be possible to live in this building. Мы зашли в And we need подъезд, to live там somewhere. довольно сильный был тяжелый трупный So, of запах. course, they went in, and there was Он quite a показал, smell of a dead из-под body стены there. торчали He женские explained, ноги. Это была he молодая showed that женщина, чуть there were старше legs 30. visible. It was a young woman, И- just a little bit older than 30. Я спросил у него, а So he что asked произошло, what как так happened вышло? exactly, А он говорит, why, украинский what happened, танк and he стоял explained that there was у an дома Ukrainian tank и работал по своим and целям. was just shooting at wherever it was Потом он shooting. начал отъезжать, And then it развернул started to башню move back, и зачем-то moved выстрелил в the дом. top, and for some unexplainable reason shot into this building. И стена упала, It's и a residential раздавила house. женщину. So the wall went down То есть on this woman. уже тот факт, что он стрелял very от fact стены that дома, в котором жили люди, was а им shooting не давали уходить. Into the building, residential building Это where уже, people по were сути, военное living, and these преступление. people were Так not не allowed воюют. to leave. That's Цивилизованные люди так already не a воюют. crime of war. Civilized people don't fight this way. Но он еще и выстрелил в But здание. То he есть он знал, shot что там into будут the люди. building, knowing that there are people there. Есть у военных теория, There is a что, theory among the возможно, military that они maybe уничтожали they эти were здания destroying не these только buildings для not того, чтобы just to кому-то насолить, сколько для того, чтобы эти позиции, make эти здания somebody не могли suffer, занимать but наши so that войска. these buildings will not be available for our troops later. Но это теория. But this is a theory. Поэтому у них не спросишь, понимаете? There is no way to ask them now. Yeah. И таких случаев просто And тысячи. there are thousands of such Вот cases. разговаривали с врачом, When we у talked которого сгорел дом. Он to тоже some doctor утверждает, whose house was что burned, дом подожгли. he said the same, that his house was put on fire То есть specifically, они не on purpose. скрывались, в They were какой-то not hiding. момент они просто пришли At some point в they дом, would just come to занесли this туда house, противотанковые bring гранатометы, their ящики с anti-tank патронами, пулеметы, grenades и and занесли на этаж, machine стали guns, устраивать там позиции. and Это жилой just дом. it was a residential есть building, люди and в just это shot from время there жили в when доме people were и в also подвале living in this building, этого дома. in those flats and in the basement of this этот building. мужчина-врач, он And спросил this у них, doctor, he asked, что происходит? what's going on? Они сказали, And they said, хотите, валите отсюда, if you want, вашему дому get out, конец. but your building, consider your building doesn't exist anymore. И через какое-то время, когда они уходили, And at some point, when дом they were просто leaving, загорелся. Причем the загорелись, house was put on fire. все подъезды загорелись Like почти all одновременно, хотя the от подъезда к подъезду огонь не entrances would перекидывается be обычно. on fire at the same time, though usually the fire doesn't go from entrance Sure, to sure. entrance. Вот. И таких случаев просто And очень много. it's like really Если lots of cases like перечислять, that. это займет не It's один час. gonna take hours to list them all. What do you plan on doing in the future?
Ну, и что делать в будущем? Вы будете until the end? продолжать до самого конца освещать этот конфликт? Ну, я считаю, что Well, I уезжать think that отсюда нужно было либо в 2014 году, I either had to leave this place in 2014, либо уже не уезжать or никогда. I'm not leaving ever. По крайней мере, пока война не At закончится, least я until отсюда the не war is уеду. over, I'm not leaving. Оно ведь, знаете, еще как? Because you see, Год, два, три ты здесь живешь, работаешь. you live and work here for 1 or 2 or потом, 3 years. Ну, у меня есть такая But, теория, что well, it is my просто theory that ты не можешь уже жить after нормально. that Я, you например, не уверен, cannot что live я in после войны смогу жить в normal, нормальном вот городе. in a normal city. Мне I'm not некомфортно. sure that I can Слишком be много comfortable людей, living in a normal слишком city шумно. after that. It's just too many people. It's just too loud, too crowded. When did he come to Donetsk? А вы в Донецке родились или вы сюда здесь переехали? родился. Born and raised in He was born and Donetsk. raised here. Your job is incredibly important. Ваша работа, она невероятно важна. It is just as important as Она any также infantry важна, soldier как serving on the front line, работа солдат на фронте any tank driver, или любого танкиста. because there's also an information war, Потому что информационная война тоже идет. and it's people like you, И это как раз такие that люди, are как вы, incredibly brave, that are которые going to the невероятно front смелые, которые ездят на фронт and showing the и people what's показывают, real. что на самом деле происходит. Because there's so many people that are confused about everything Потому right что now, столько много людей вообще all не over the понимают, world. что происходит по всему миру. and you should be incredibly proud of what То you're есть doing. вы на самом деле очень должны гордиться собой тем, что вы делаете. Ну, я должен сразу сказать, что Well, I я need to tell from the не start военный that I am not a military То есть, в моем correspondent. понимании, да, в In основном my военный understanding, the корреспондент — это military всё-таки, в первую очередь, correspondent военный is a журналист. military journalist, first of all. Меня I интересует am больше more истории interested людей. in Мне the кажется, stories of people. важнее I think it is more important to людям tell скорее people даже не только вот история обычного человека not just на the войне, stories of simple people at war, but почувствовать, что to такое let them война. feel what it Ведь многие means, люди a war. воспринимают Because войну many как people какой-то такой perceive war as some футбольный sort матч. of a football match. А война очень сильно But меняет личность. war changes the И хочется, personality чтобы big человек time. ее And почувствовал, понял, I want каково to show это them жить здесь, how it is to live каково here, это how it is бояться за to be afraid родственников. for your relatives. Ведь мало кто задумывается, Because not но many каждый people день think that, but мы every day надеемся, что we hope нашим that близким our relatives повезет, когда will be они lucky выйдут на работу when they go to work и когда они будут and when возвращаться. they return home from work. И мы каждый день And думаем, every что day we think вести-то должно не один that раз, it shouldn't be а just день за that you are днем, lucky день за once, днем, but день you за have to днем. be lucky every day. И в какой-то момент And ты боишься, что at это some везение их может moment you закончиться. Не think твое, that а this твоих luck близких. that you may run out of это this очень luck, and it's not сильно your personal влияет luck, на it's the luck личность. of your relative, of your friend, and Пока that люди, influences your которые personality a живут lot. не на And as войне, long as people who live они not at не war, поймут, насколько это на самом as деле long as they ужасно, don't understand how horrible it is to ничего live не in such изменится. conditions, nothing will Ведь change. миллионы Because фильмов сняты, there are millions миллионы of книг, movies and и все books повторяют: война — это ужас, война — that это ужас, tell us война — это that ужас. war Но is horror, war is horror, war is почему horror. это But ужас? why is it horror? Люди этого не чувствуют. People Они don't видят feel that. какие-то картины They с don't разорванными understand. They телами, see но fractions of bodies. просто какие-то They тела see для these них. things, but for them they're just bodies. мне бы хотелось, чтобы они I want them увидели дончан, to узнали see дончан, people from чтобы Donbass мы не были для and них Donetsk чужими. as someone who is not an alien, чтобы они but someone точно знали, personal, что so мы that they would чувствуем и что мы understand what we переживаем. feel and what we live through. It has to become personal. Absolutely. Да. Thank you. Спасибо. I appreciate it. Спасибо большое.